ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ನಾಳೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಟೆಂಟ್, ಲೈಟ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಏನಾ ಕಂಡೀಷನು? The maximum budget is 100 euros. Everything, whatever we buy, it should be 100 euros. ಒಳಗೆ. ಸೊ 100 euros ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇನು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ 100 euros ಒಳಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. That's enough ಅನ್ಸುತ್ತೆ. You don't need super hi-fi or anything. 100 euros you can buy maximum everything for this camping. For example, tent ಸಿಗುತ್ತೆ. You'll be needing a light for sure. ಆಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ನರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಭಯನೂ ಇದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಜನರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನೇನು ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಡೆಕತ್ಲಾನ್ಗೆ ಹೊರಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸಿಂದ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್, 4 ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಅಪ್ ಟು 8 ಪರ್ಸನ್ಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲೋ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗು ಕೂಡ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು 99% ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಬ್ರೈಟ್ ಡೇ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿಲಿದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹಬೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್, ಹೀಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾ ಹೇಳಿದ ಥರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಒನ್ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದರೂ ಗಿರೀಶ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದು ಅರೌಂಡ್ 100 euros. ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 80 euros ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯೂಟಾಗಿತ್ತು. ನಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂತರೆ
ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 18 euros ಇತ್ತು ನೋಡಿ. 2 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 100 euros ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಲಕ್ಸುರಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನರ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫನಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಡಿ ಸೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ಥರ, ಆ ಥರ ರೆಡಿ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೊರಡ್ಬೋದು. Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is... ಸೊ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಈ 10ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಔಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಏನಿದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತುಂಬ ವೆಂಟಿಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗಿರೀಶ್ ಅದೇ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ನಮಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಬಜೆಟಿಂದ ಆಸೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್, ಮತ್ತು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಬಂದು ಈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Leka, you're short for that. Sorry, you're tall. Yeah, you're short for that. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5 feet 9 inches ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನನಗಿನ್ನ ಉದ್ದ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ.
ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಏರ್ ಪಂಪ್ಸ್. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಸೊ ಲೆಗ್ಗಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬೆಡ್ಗೆ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು €650, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ₹53,670 ಆಗುತ್ತೆ. Wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. ಸೊ ಇದು ಟೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು. ಬಜೆಟಿನ ಒಂಚೂರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.